Good evening. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. കോർക്ക് പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഒന്നിച്ചോണം പൊന്നോണം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ 2023-ലും ഇവിടെ ഇത്രയും പേർക്ക് കൂടുവാൻ സാധിച്ചു. അതൊരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റായി ഞാൻ കാണുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Mike Barry, I think you don't mind I'll speak in some few words in our own language. Yeah, thank you. So, നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുവാനായി ഇന്ന് അത്തമാണ്. അത്തം 10-ന് തിരുവോണം. മഹാബലി തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. എല്ലാവരും വളരെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നേ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ധർമ്മം. ആദ്യമേ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ I would like to invite and welcome our honorable TD, Mr. Mike Barry. Ladies and gentlemen, esteemed guests and dear members, a very warm welcome to each and one of you as we come together to celebrate Onam Onam. It's an immense pleasure to have with us today Mike Barry, the TD of Cork, whose presence honors us and elevates the significance of this event. Onam is a time when we pay homage to our traditions, strengthen the bonds of our community, and reveal the colors of our culture. As we gather here to commemorate this occasion, let us also take a moment to appreciate the diversity that makes our society so rich and vibrant. We are truly privileged to have Mike Barry, TD, to join with us in this celebration. And we extend our sincere, heartfelt gratitude for gracing this event. To Mike Barry, TD, on behalf of Cork Pravasi Malayali Association, CPMA, I am extending a warm and festive welcome to this Onam gathering. രണ്ടാമതായിട്ട് ഓണത്തിൽ നമുക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഓണത്തെ ഇത്രയധികം ഒന്നിച്ചോണം പൊന്നോണത്തെ ഇത്രയധികം വർണ്ണശബളമാക്കി തീർത്ത നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. എസ്പെഷ്യലി പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല, കോർക്ക് പ്രവാസി മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ ഒരു പറ്റം എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വലിയ നിര, എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, 22 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ആ ടീം അവര് ഓരോരുത്തരുടെയും കഷ്ടപ്പാട് അതെല്ലാം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു. അവരെ ഓരോരുത്തരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് CPMA മെമ്പേഴ്സായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒന്നിച്ചോണം പൊന്നോണത്തിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I welcome Mr. Mike Barry onto the stage for the lamp lighting ceremony. അടുത്തതായി നമ്മളെ ഇവിടെ കാണാനെത്തിയിരിക്കുന്ന മാവേലി തമ്പുരാനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ലാമ്പ് ലൈറ്റിംഗ് സെറമണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. I invite
our TD, Mick Barry, to light the lamp. അടുത്തതായി നമ്മുടെ മാവേലി തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം സക്സസ് ആയി വരാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. മാവേലി തമ്പുരാനെ ഈ ലാമ്പ് ലൈറ്റിംഗ് സെറമണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി കോട്ട് പ്രവാസി മലയാളി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഷിബിൻ കുഞ്ഞിമോൻ ലാമ്പ് ലൈറ്റിംഗ് സെറമണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി കോട്ട് പ്രവാസി മലയാളി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഷിജു ജോയ്, അടുത്തതായി ലാമ്പ് ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കോട്ട് പ്രവാസി മലയാളി അസോസിയേഷൻ ട്രഷറർ ആഷ്ലി കർട്ടസ്, നമ്മളെ ഇന്ന് ആവേശം കൊള്ളിച്ച വടംവലി മത്സരമായിരുന്നു രാവിലെ ഇവിടെ വന്ന ടീമുകൾ കാഴ്ചവെച്ചത്. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടഗ് വാരിയേഴ്സ് ഫ്രം ടോൺമെലിനാണ്. അവരെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I invite tug warriors onto the stage to receive the first prize, which is €700 cash prize sponsored by Court Pravasi Malayali Association. I invite our chief guest, Mr. Mick Barry, TD of Port North Central, to give the prize to the team, winning team. Tug Warriors from Clonmel first prize കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. Sponsored by Asian Mix. അടുത്തതായി Jago for women's team first prize നേടിയിരിക്കുന്നത് Coins Tigers. Coins Tigers. Coins Tigers ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക. The first prize for women's tug of war goes to Coins Tigers. €100 sponsored by Court Pravasi Malayali Association. I invite chief guest Mr. Mick Barry, TD of Court North Central, to give the prize. Coins Tuggers coach Mr. Sanjithaneയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സഞ്ജിത്ത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതാണ്.
പോയിന്റ്സിലെ ടഗോഫോർ വിമൻസ് ടീം മത്സരിച്ച അംഗങ്ങൾ താമസിയാതെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരിക. I invite their coach, Mr. Sanjit, onto the stage. വിമൻസ് വിംഗ് ടീമിനാണ്. വിമൻസ് വിംഗ് ടീമിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Second prize goes to Controversy Malayali Association Women's Wing team. I invite Women's Wing team onto the stage. So I give the mic to our chief guest, Mr. McBarry. Hi. So I want to say a big thank you to all of you from me, from my wife Patricia, from my nephew Matthew, for the lovely welcome you have given us. And especially that lovely food. I also want to say a big thank you from the people of Cork for what you have given to our city and to our county. It is a huge contribution. I want to say a special thank you to all of the people from India who are in Cork City and Cork County who are working in our health services. There are now 12,000 Indian nurses working in the health service in this country, and without your blood, sweat and tears, the health service in this country would collapse. It would collapse within 2 days. And we know the sacrifices you have made, putting your health at risk, putting your lives at risk during the COVID pandemic in this country. And we know that you have not been given what you deserve for that work by the government in this country, but the people in Cork do recognise and really deeply appreciate the work you have done. In particular, I would like to mention the Indian nurses, 1,000 of whom came to this country at the start of this year, qualified nurses, but working in the private nursing homes as healthcare assistants. We know that the government in this country has organised this in such a way that you are only paid €27,000 a year, and that this means
that you are not earning enough pay in order to apply to bring your family over here. And the people of Cork do not think it is right and do not think it is fair that this vital work being done by Indian nurses, it is difficult work, it is very, very stressful work, it is pressure on mental health as well. And it is not fair that you are doing this work and you are not allowed to bring your husbands, your partners and your children over to this country, and we think that that needs to change. I do have a friend, an Indian friend, her name is Harita, and I said to Harita that I had been asked to say a few words at this gathering today, and I would like to thank the Indian community and the Indian peoples for the contribution that they've made to our society. And I asked her for her opinion on what was a particularly important contribution made by Indian people. I mentioned I was going to mention the health service. And she said, don't forget to thank the Indian people for giving the people in Ireland and in Europe the following things. And she said, grammar, logic, philosophy, fables, hypnotism, chess, mathematics, and the decimal system. So thank you for all of them. I know that it has been difficult with the situation with COVID for there to be a proper and a full mingling and a mixing between the Irish people and the Indian people, between all of our communities. Obviously, we had a tragic event earlier this year with the death of Deepa, but I think after the death of Deepa, it was tremendous the way that the Indian community in the city and the county rallied in support of her child and against what had happened. And I also think it was important the way that Irish people rallied and helped in the GoFundMe that was raised in order to allow her child to go back to India. And I think that was a terrible and a tragic event, but I hope that it shows the kind of unity between the Indian people and the Irish people, the people of Cork, that we can go forward together. I think that's a tragic event, but it showed an important unity between ordinary people in the face of that tragedy. The final point that I would like to make is I know from talking to many of you today and in recent weeks that there is an issue. It is an issue which is a problem for the Indian community, and it is a problem for ordinary Irish people in this city as well. And that is the terrible situation that we have in this city when it comes to having decent housing for everyone. Good quality housing that is affordable. We had a march through the streets of the city earlier this year. I think we had thousands of people on the streets, and I think that it was very clear that one of the liveliest contingents on that demonstration was the contingent of the Indian nurses. And I hope that that is an example of the unity between the Irish people and the Indian people, between all the communities in this city, saying we are united in opposition to what the government are doing in this country on the issue of housing, and we demand decent, affordable housing for all. I look forward to working together with all of you on that issue. And once again, thank you so much for the invitation here today. It is really, really appreciated. Thank you. Thank you, Migbari. അടുത്തതായി നമ്മുടെ കോർക്ക് പ്രവാസി മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ ആദരസൂചകമായി മിഗ്ബാരിയെ പൊന്നാടി അണിയിക്കുവാനായി കോർക്ക് പ്രവാസി മലയാളി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ്
ഷിബിൻ കുഞ്ഞുമോനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മൊമെന്റോ നൽകുന്നതിന് സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ ഷിജു ജോയിയെയും പ്രസിഡന്റ് ഷിബിൻ കുഞ്ഞുമോനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. It's too much. Thank you. Thank you very much. Thank you. അടുത്തതായി മാവേലി തമ്പുരാൻ നമ്മളോട് രണ്ട് വാക്കേ സംസാരിക്കുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ടയർഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 2 വാക്ക് സംസാരിക്കും. അതിനു മുമ്പ് ഓണാഘോഷം പേരിടൽ മത്സര വിജയി പ്രീതി ലക്ഷ്മണനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. 2023 കോർപ്രവാസി മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ പേരായ ഒന്നിച്ചോണം പൊന്നോണം എന്ന പേര് സെലക്ട് ചെയ്തത് പ്രീതി ലക്ഷ്മണനാണ്. പ്രീതി ലക്ഷ്മണന് ഈ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിന് മാവേലി തമ്പുരാനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ പ്രൈസ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിത്യ ഫുഡ്സ് ആണ്. ഫുഡ് ഹാമ്പർ ഫ്രം നിത്യ ഫുഡ്സ്. പ്രീതി ലക്ഷ്മണൻ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരിക. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാള ലോകമേ, അയർലൻഡിലെ എൻ്റെ ജനങ്ങളെ, പാതാളത്തിൽ പണ്ടത്തെ പോലെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മലയാളം തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. But I have to add few words in the presence of our Honorable TD, Mr. Mahabali. Sir, it is my great honor and pleasure to be with you among my people of God. I was thinking that Onam is the only festival of Keralites, world Malayalis, but just recently I came to know that the similar harvest festival, these Irish people also, they are celebrating from thousands of years. That is Lugansa, right? Okay, so there are few things divide us, but there are so many things that unite us. That is the culture, that is the Lugansa, and one thing is the Onam. And the main thing, we are thinking that Kerala is the God's own country. We call Kerala worldwide God's own country, but Ireland also is claiming the same. So there are many things unite us. I'm not taking too much time. It is not enough. I cannot thank you enough for the integrity and the respect you are showing to the different culture and traditions. Thank you for your presence here. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ കൂടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമ്മുടെ വഞ്ചിപ്പാട്ട് കളികളെല്ലാം മാവേലി തമ്പുരാന് ഏറെ ഇഷ്ടമായി. നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം അതിക്രമിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടും സമയമെടുക്കില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഓണാശംസകൾ. പുതുവർഷം നിങ്ങൾക്ക്